საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silkneti. Hello my dears, now it's time for grammar. Today we shall learn about infinitive of purpose. Before I start talking about it, let me remind you the word purpose. It means mizani, purpose. And what is infinitive? Infinitive is the first form of the verb with particle to. Infinitive es ნიშნავს საწყის ფორმას თუ ნაწილაკთან ერთად. ზმნის საწყის ფორმას. You all know probably that verb is the word that shows us the action. გახსოვთ ალბათ რომ ზნა არის სიტყვა რომელიც გამოხატავს მოქმედებას. Because to can be seen in other places also with other words like with nouns, with adjectives, with adverbs. თუ ნაწილაკი შეიძლება სხვაგანაც დაინახოთ და არ აგერიოთ თუ ეს თუ ნაწილაკი არის ზნასთან ერთად იმ შემთხვევაში ეს არის ინფინიტივის ნიშანი. მაგრამ თუ არის რამე ადგილთან ერთად, არსებით სახელთან ერთად, ადგილის დასახელებასთან ერთად, ეს არის ასევე წინდებული და ზუსტად ესევე იწერება და ზუსტად ესევე გამოითქმის აღნიშნავს ხოლმე მიმართულებას. ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ საუბარი არის სწორედ ზმნის საწყის ფორმაზე, რომლის მიმანიშნებელი ნიშანი არის to. To have ქონება, ხო? To reach მიღწევა. To go წასვლა და ასე შემდეგ. ეხლა ვისაუბროთ როგორ შეიძლება ინფინიტივი, ანუ ზმნის საწყისი და პირველი ფორმა იქნეს გამოყენებული მიზნის გამოსახატად. Let's read the first sentences. The family went to Switzerland to have a holiday. Here we have two twos. Შეამჩნევთ ალბათ რომ აქ ორი თუ გვაქვს. ერთი არის მიმართულების აღნიშნული სიტყვა to და მეორე არის სწორედ ინფინიტივის ნიშანი to have. Why did they go there? What was the purpose of their visit to Switzerland? To have a holiday. რა იყო მათი შვეიცარიაში წასვლის მიზანი და რისთვის წავიდნენ შვეიცარიაში? იმისთვის რომ ჰქონოდათ დაესვენათ და ჰქონოდათ სიამოვნო არდადეგები. They walked up a steep path. Why and what for? To reach the water. ისინი ავიდნენ გაუყვნენ ციცაბო ბილიქს რისთვის რომ მიიღწიათ ჩანჩქერამდე. მიზანი იყო ჩანჩქერთან მიღწევა. To reach the waterfall. To get past the waterfall, they walked behind the water. რომ გაცდენოდნენ ჩანჩქერს ისინი მათ შემოუარეს წყალს. To get past, რომ გაცდენოდნენ. აქაც გვაქვს შემდეგი ინფინიტივი. There is one thing I want you to pay attention. Infinitive of purpose can be at the beginning of the sentence. It can be at the end or it can be in the middle. So its place doesn't make difference. Infinitive შეიძლება იყოს ჩასმული წინადადების დასაწყისში, როგორც აქ გვაქვს ამ შემთხვევაში, it can be in the middle, ან შუაში, ან სულაც ბოლოში. Now let's open our pupils book at page 33. მოდით ახლა გადავშალოთ ჩვენი წიგნები 33 გვერდზე. And see the other activities on infinitive of purpose. და ნახოთ სხვა სავარჯიშოები ამ თემაზე. Activity 2 says finish the sentences and write the letters. მეორე სავარჯიშო გვეუბნება დაასრულეთ წინადადებები and we have started sentences. Started like they walked through a meadow and a forest and then we should find the other part. And of course with infinitive. პირველი წინადადება გვეუბნება მათ გაისერინეს მდელოზე და ტყეში და უნდა დავასრულოთ მოვძებნოთ მეორე ნაწილი ამ წინადადების, which will be C in this case, to reach the path to the waterfall. რომ მიეღწიათ ჩანჩქერის ბილიკამდე, ბილიკთან, ჩანჩქერთან უпростоრად. To reach the other side of the ravine, and we should finish it. What we should do to reach the other side of the ravine, they crossed the wooden bridge. რომ გადაეკვეთათ ხეობა, მათ გადაჭრეს ხის ხიდი. They walked slowly, they walked slowly to keep
სტიდი. ისინი მიდიოდნენ ნელა, რომ ყარად ეგრძნოთ თავი. შეენარჩუნებინათ წონასწორობა. They sat on some rocks to see the glacier. To eat their lunch უკაცრავად. ისინი ჩამოჯდნენ ქვებზე რისთვის, რომ მიერთმე ესაუსმეთ. They climbed high into the mountains to see the glacier. ისინი ავიდნენ მაღლა მთაში, რომ ენახათ მყინვარი. To get down to the village, they took a little mountain train. ჩამოსულიყვნენ, იმათ ისინი ჩასხდნენ პატარა მატარებელში. რა არის საინტერესო აქ, როგორც მოგახსენეთ უკვე, infinitive შეიძლება იყოს თავში, მეორე წინადადებაში გვაქვს to reach the other side of the ravine. They took a little mountain train. რამდენიმე ადგილას გვაქვს, სადაც თავში არის, და რამდენიმე ადგილას, სადაც ბოლოში. მაგალითად, მესამე წინადადებაში they walked slowly to keep still. აქ ბოლოში არის infinitive მისნის. ასე რომ არ აქვს მნიშვნელობა სად იქნება, თავში შეიძლება იყოს და ბოლოში შეიძლება იყოს. ეხლა გავაკეთოთ მესამე სავარჯიშო. Activity 3 says asking the answer, why do you go to school? And the words in the boxes can help you. We go to school to learn. Let's see this exercise. Let's look at it. See, speak to our friends in the boxes to see better, see films, keep fit and strong, and so on. Rest and have fun, buy things. So question 1 is, why do you do sports? Why do you do sports? Why do we do sports? Of course, to keep fit and strong. Ratom vart sportit დაკავებული, ratom დავდივართ სხვადასხვა სახეობის სპორტზე, იმიტომ რომ ვიყოთ ჯანმრთელები, რა თქმა უნდა. Why do you go shopping? We go shopping to buy things. Ratom დავდივართ საყიდლებზე, რომ რამე ვიყიდოთ. Why do you go to the cinema? We go to the cinema to see films. And everywhere we use the infinitive of purpose. In every answer we use the infinitive of purpose. ყველა პასუხში ვიყენებთ მიზნის infinitives. რისთვის დავდივართ კინოში, რომ ნახოთ ფილმები. Why do you have holidays? To have a rest, of course. Why do you have mobiles? To speak with our friends. Why do you wear glasses? To see better. Ratom გვაკეთია სათვალე, რომ უკეთესად დავინახოთ, ratom დავდივართ, ratom გვაქვს მობილური, რომ დავეკონტაქტოთ, დაველაპარაკოთ ჩვენ მეგობრებს და ასე შემდეგ. ყველგან ვიყენებთ infinitive, მიზნის infinitives, ანუ infinitive of purpose. These are the exercises in pupils book. Now let's go to the workbook and see what exercises you will have to do yourself. Let's open our books at workbook at page 14. ეხა გადავიდეთ სამუშაო წიგნზე, რასაც თქვენ თვითონ უნდა იმუშაოთ დამოუკიდებლად. გვერდი 14. Again, we have the words in the box make, pick, play, meet, buy. უჯრაში სავარჯიშოს თავში მოცემულია სიტყვები. და ეს სიტყვები უნდა გამოიყენოთ, რა თქმა უნდა, infinitive of purpose საწყის ფორმაში და მიზნის გამოსახატავად. So, why did the boys go to the park? The boys went to the park to play football. რისთვის წავიდნენ პარკში, რა თქმა უნდა, ბურთი სათამაშოდ. In exercise 2 is write the sentences correctly. აწერია წინადადებები არეულად და თქვენ უნდა დაალაგოთ და სწორად დაწეროთ. The first sentence is done. პირველი წინადადება გაკეთებულია, ნიმუში მოცემულია, so it won't be difficult for you to put them and do everything according to the example that is given, according to the sample that is given to you. პირველი წინადადება გაკეთებულია, მაგალითი მოცემული გაქვთ, იმედი მაქვს, არ გაგიჭირდებათ ამის გაკეთება დამოუკიდებლად. Now again, let's go to the pupils book. And now before we listen to the conversation, I want you to look at the picture, page 34. And there are two children talking between each other, Daisy and Ken.
they are talking about exams. They are talking about passing exams and they seem quite nervous about it. ისინი საუბრობენ გამოცდის შესახებ, გამოცდების ჩაბარების შესახებ და როგორც ყველა მოსწავლე ისინიც ხელავენ და ნერვიულობენ ამ გამოცდებზე, როგორ შეძლებენ ამის ჩაბარებას. When you hear this, when you listen to this conversation, please follow them in your books and pay attention to the words that are printed in red. მიაქციეთ ყურადღება სიტყვებს, რომლებიც თქვენ წიგნში წითელი შრიფტით არის დაბეჭდილი. I have to, I had to, I will have to. ეს არის have to, ეს არის მოდალური ზმნა, რომელსაც აქვს მომიხდება უნდას მნიშვნელობა, ოღონდ უნდა არა იმ მნიშვნელობით რომ სავალდებულოა და აუცილებლად უნდა გავაკეთო. უნდა იმ მნიშვნელობით რომ მე მომიხდება ამის გაკეთება, მე მომიწევს ამის გაკეთება. ანუ ისეთი გარემოება არის ჩემს გარშემო, რომ აუცილებლად მე ეს მიხდება მე ამის გაკეთება. აი ესეთი მნიშვნელობით გამოიყენება ხოლმე ეს მოდალური ზმნა. Now let's listen to the conversation and then we'll go on our talking. Oh dear. What's the matter? You look worried. I'm feeling nervous. Why? I have to take my science exam today. Really? I had to study for hours last night. Poor you. I'm sure I won't pass. It'll be fine. If I fail, I'll have to take it again next month. Don't worry. Just keep calm. Oh dear. So, as I have told you, I have to take my science. I had to study for hours. I will have to take it again next month. Now let's see the activities down. It says, what do you have to do today? And the answer is, I have to take a test. What did you have to do yesterday? I had to write a composition. What will you have to do tomorrow? I'll have to finish my project. აქ რთული არაფერი არ არის, ოღონდ ერთი რამე უნდა დაიმახსოვროთ. ყველგან როდესაც კითხვით ფორმაში გადაგვყავს ეს მოდალური ზმნა, აუცილებელია დამხმარე ზმნის გამოყენება. შესაბამისად დროის. თუ კითხვა არის ახლანდელ დროში ვიყენებთ do and does დამხმარე ზმნას, თუ წარსულშია did და თუ მომავალშია რა თქმა უნდა wills. ანუ ჩვენ ვამბობთ what do you have to do? რა უნდა გააკეთო, ან რისი გაკეთება გიწევს დღეს? I have to take a test. თუ არის მესამე პირში, he has to go now. ის უნდა წავიდეს ახლა. Where does he has to go? Where does he have to go now? სად უნდა წავიდეს? თუ მესამე პირის მხოლობით რიცხვია, როგორც ჩვეულებრივ ვიყენებთ არა do's, არამედ does და has ისევ გადაყვავს პირველ ფორმაში have. ჩვეულებრივ როგორც ვაკეთებთ ხოლმე სხვა შემთხვევაში. Now in the workbook, page 15, you will have to do it at home yourself, of course, independently. But let me remind you again. In exercise 1, it says, complete the sentences with have to, has to, had to, and will have to. So pay attention to the words that show you what time is it. Okay? What time is used in the sentence? მიაქციეთ ყურადღება, რომელ დროშია წინადადება. So if it's in the past, you'll write had to. If it's in the future, you'll write will have to. Okay? So pay attention. Which tense is used in the sentence? მიაქციეთ ყურადღება, რომელ დროშია გამოყენებული წინადადება, ახლანდელში, წარსულში თუ მომავალში. Then exercise 2, you see the boy has balloons. ხედავთ ბიჭს, რომელსაც უჭირავს ბუშტები, and in the balloons we have helping verbs. Do, does, did, and will. და ამ ბუშტებში ჩაწერილია დამხმარე ზმნები. Do, does, did, and will. ეს არის ახლანდელი, წარსული და მომავალი დროის კითხვის და უარყოფითი ფორმის საწარმოებელი დამხმარე ზმნები. And of course, you should write questions. Then in exercise 3, change the sentences, use not. მესამე სავარჯიშოში კი უარყოფით ფორმაში უნდა გადაიყვანოთ ყველა წინადადება. ისევ დაგჭირდებათ აუცილებლად დამხმარე ზმნების გამოყენება and pay attention to the tense. Okay? Pay attention which tense is it? The children have to walk. Children don't have to walk, right? Susan will have to go to hospital. რომელი დროა? Will have to go, of course, it's future tense. რა თქმა უნდა, როცა გვაქვს will, მომავალი დროა და გამოიყენებთ მომავალი დროის დამხმარე ზმნას. Now we have to do some exercises in our spelling. Now we should speak about spelling a little.
მართლწერაზე უნდა ვისაუბროთ. The letter combination CH makes in some words soft sound and in some words hard sounds. Now, in the words like lunch, bunch, munch, catch, chop, chip, the sound is soft, soft ch. And in some words, the letter combination CH, they make hard sound like aching, anchor, skull, stomach, ache, headache, or toothache, and so on. Let's open our workbooks at page 16, and you will see you'll have to do some exercises. Here, first exercise says, write the words with soft CH, and you have to write almost the same words, munch, bunch, lunch, and so on. In exercise 2, you have letters, and you should find the words with hard CH, hard k, like ache, like school, stomach, and so on. And in exercise 3, you should look at the pictures and write the words with soft ch and hard k. Now, before I finish my lesson, I want you to stop a little about and tell you more about what is sentence and how we, when we write composition, how we make paragraphs. You know that a sentence is a group of words that makes sense. სანამ დავასრულებ გაკვეთილს, მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ, რა არის წინადადება, რა არის პარაგრაფი და როდესაც ვწერთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ წერის დროს. როგორც იცით, წინადადება არის სიტყვათა წყობა, რომელიც გამოხატავს რაღაც დასრულებულ აზრს, right? A long piece of writing is divided into paragraphs. როდესაც რაღაცას ვწერთ და რაღაცა დიდი ამბავი გვაქვს მოსაყოლი, როგორც წესი, ამ ამბავს გამოვყოფთ ხოლმე აბზაცებით. We divide the story into paragraphs. A paragraph is a group of sentences about the same subject. ამ პარაგრაფში რის მიხედვით ვყოფთ? თითოეული პარაგრაფი უნდა იყოს ერთი და იგივე ამბის შესახებ. If we discuss the recount of Susan, თუ ვისაუბრებთ Susan-ის მოხსენებაზე, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ პირველ გაკვეთილზე, probably you have noticed that there are paragraphs, ალბათ შეამჩნევდით, რომ არის პარაგრაფებით გამოყოფილი ეს ტექსტი მთლიანად, and each paragraph speaks about one specific topic. და თითოეული აბზაცი, თითოეული პარაგრაფი შემოყოლილი არის ერთი რაღაც გარკვეული ამბავი. შემდეგ გადადის მეორე ამბავზე. ანუ ეს პარაგრაფების დაყოფა მიგვანიშნებს ახალი ამბის თითოეულ პარაგრაფში ახალი ამბავი იწყება. That's why when we write the composition, pay attention to this problem also. ამიტომ როდესაც დავწერთ ჩვენ თხზულებას, უნდა მივაქციოთ ყურადღება აუცილებლად ამას, რომ თითოეული ამბავი იყოს თითო პარაგრაფში მოცემული. Now, see, in exercise 3 it says, she wrote about different things in each paragraph. Susan-ის მოხსენებაში თითოეულ პარაგრაფში სხვადასხვა ამბავი არის მოცემული, ხო? She speaks about the bridge, she speaks about the ravine, she speaks about the glacier, the path up to the rocks, and so on. And in exercise 3, you should write in which paragraph she is writing, what is she writing about in each paragraph. Like in paragraph 2, she's writing about what? About the ravine or about the glacier. რაზე საუბრობს მეორე აბზაცში, რაზე საუბრობს ბოლო აბზაცში. ალბათ გახსოვთ, რომ მყინვარზე სულ ბოლოში საუბრობდა, ხო? თავიდან ის საუბრობდა ტყეზე, შემდეგ საუბრობდა რაღაცა ხეობაზე, ბოლოს ხიდზე და სულ ბოლოს იყო მყინვარის ამბავი. So, ეს აუცილებელია, რომ აი ესეთი დალაგება და ორგანიზაცია ჩვენი აზრების და ინფორმაციის ვისწავლოთ და ეს იყოს თანმიმდევრული ჩვენი თხრობა, ჩვენი მოყოლა იყოს თანმიმდევრული და მიყვებოდეს პარაგრაფები, ამბავი მიყვებოდეს ლოგიკურად, ებმებოდეს ერთმანეთს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია წერის დროს და შევეცადოთ, რომ ესეც გავითვალისწინოთ და გავიზიაროთ. და ეს სავარჯიშო, the page exercise 3 at page 17, you will have to do yourself at home. ეს სავარჯიშო აუცილებლად თქვენ თვითონ უნდა დაასრულოთ სახლში. That was all. So today we've learned
infinitive of purpose, ასე რომ დღეს ჩვენ ვისწავლეთ მიზნის infinitive. Today we have learned modal verb have to, ვისწავლეთ მოდალური ზმნა უნდა. We've learned that we should use helping verb in interrogative and negative. დავიმახსოვრეთ, რომ აუცილებელია დამხმარე ზმნის გამოყენება კითხვითში და უარყოფით ფორმაში. We have learned spelling, we have learned soft ch and hard k, letter combination of ch. ვისწავლეთ, რომ ეს ორი ასოს კომბინაცია გვაძლევთ sh ბგერას და k ბგერას. And at the same time we have learned that we should divide the story, divide the writing into paragraphs. ასევე ვისწავლეთ, რომ როდესაც ვწერთ, უნდა ჩვენი daily ამბავი დავყოთ აზრის მიხედვით პარაგრაფებად, რომ ეს მონაყოლი ჩვენი ნაწერი იყოს თანმიმდევრული და გარკვეული.